And now for the felicitation. Ramco, of course, is a name that has firmly cemented itself in the world of construction, staying as an earnest constructions solution partner. We have the Executive Director Marketing, the Ramco Cements Limited, who will now be taking the lectern. He has 4 decades of marketing experience in international domestic markets. He is credited with the launch of trend-setting brands like Ramco Supercrete and Ramco Supergrade. Vanitha Veed is truly delighted to have collaborated with you in instituting the very first, the maiden Vanitha Veed Engineer Awards. Mr. Balaji K. Murthy, hearty welcome. So respected Professor K.T. Ravindran, respected members of the jury, respected team Malayala Manorama Vanitha Veed, respected team Lensfed, all you wonderful award winners of this afternoon, and your family members, and my own lovely colleagues from Ramco Cements, and ladies and gentlemen, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവും വിനയവും നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. മലയാള മനോരമ ഒരു മലയാളം പബ്ലിക്കേഷനാണ്, അപ്പോൾ therefore I thought I must speak in Malayalam. As Dr. Meera said, it is nice to come to a very nice, bright, brilliant Cochin, Kerala, from a very depressing Chennai. I am, after listening to Professor K.T. Ravindran and reading his biodata, I am planning to kidnap him and take him to Chennai to do some very serious urban planning. It is a mess. Actually, Ernakulam, it is, that Kulam is what is happening in Chennai now. Absolute mess. But Chennai today, you cannot tell anybody, go with the flow. So, it's a very dangerous phrase. So, I am not going to take too much of your time. I would like to, right at the outset, tell Malayala Manorama how delighted we are. Where is the chief executive? Oh, there you are. We are absolutely delighted. This is the first time, and I hope this is not the last time. We would like to, Ramco Cements would like to continue our association with this award for civil and structural engineers, even in the future. And Parnamari, in the 4-5 slide I want to share with you, and then I will say a few things, and then I would like to conclude it with a 3.5-minute video. എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു 7 മിനിറ്റ് ആവില്ല, 6 മിനിറ്റ് കഷ്ടിച്ചെത്തും. Where is my friend Vinod? Yeah, Vinod. Can I have the first slide? Oh, yeah. I'm going to show you a series of slides. I want you to guess what it is. It doesn't matter. You can just guess what it is. Okay, this is a slide. It looks very pretty, isn't it? And this has got a column. It's a very beautiful place. Yeah? Okay, can I have the next one? Yeah? It looks like a nice park that you can take a walk in. Next one. Here again, nature is, we have tried to capture nature in its own natural beauty. The next one. Actually, this work is not yet complete. It is still work in progress. Okay, the next one. Yeah. Something interesting for the construction നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു picture you are seeing now. The next one. Okay. Okay. Okay.
You know who he is. ഇല്ലേ, അറിയില്ലേ? ആരാ? Warren? You know him, no? Yes or no? He's the world's biggest investor. He's also known to be a great philanthropist. So, അയാളുടെ അടുത്ത് ആരോ ചോദിച്ചു, what is the secret? How do you become rich? അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അഡ്വൈസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, you don't become rich by earning money. You become rich by saving money. You become rich by conserving. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will give us greater richness than what we have all seen. So, ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, നേരത്തെ കണ്ട ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാർക്ക് ദറ്റ് യു സോ, അത് ഒരു കാലത്ത് റാംകോ സിമെൻസിൻ്റെ ലൈംസ്റ്റോൺ മൈൻസ് ആയിരുന്നു. We were mining limestone. And now we have restored those limestones into a beautiful park. It is attracting all kinds of birds from all over. Animals have started coming there. It's a really wonderful sight that we have been able to do. About when you see things that are happening in Chennai, I was talking to Professor Ravindran sir earlier this afternoon. Natural calamity you cannot prevent. If a cyclone comes. But what is the after effect of the cyclone? What is the control that we are putting in place? That is the challenge here today. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിമെൻറ്റ് കമ്പനി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലും our simple question, our simple suggestion to all of you is try and conserve cement. It is very good if everybody buys Ramco cement and then you construct, we are very happy. No problem. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സിമെൻറ്റ് തരാം. പക്ഷേ the question that you need to ask is, can I do a construction which is using less of cement? Cement, ultimately, what is the raw material? It is limestone. Limestone is exhaustible. നമ്മൾ ലൈംസ്റ്റോൺ മൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ലൈംസ്റ്റോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലിങ്കർ ആക്കുന്നു, ക്ലിങ്കറിൽ നിന്നും നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് എ പ്രോസസ്. ഈ ലൈംസ്റ്റോൺ ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ റിസോഴ്സ്. കേരളത്തിൽ ലൈംസ്റ്റോൺ ഇല്ല. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സിമെൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലബാർ സിമെൻറ്റ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കൽ സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. സിമെൻറ്റ് ഹാസ് ടു കം ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് കേരള. The major supplier is Tamil Nadu. I will give you a shocking news. അടുത്ത 20 കൊല്ലക്കാലത്തിനുള്ള 20 yearsനുള്ള സിമെൻറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളൂ. There is no limestone available beyond for 20 years in Tamil Nadu if the rate of consumption of cement continues to be like this. അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരണം? It has to come from Andhra Pradesh and Karnataka. ഇന്ത്യയിലത്തെ മൊത്തം സ്റ്റേറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 13-14 സ്റ്റേറ്റിലെ ലൈംസ്റ്റോൺ ഉള്ളൂ. So therefore my suggestion to all you engineers is, you please make sure that you design a construction, you construct a construction by economizing all your resources as much as possible and bring in as much elements of natural elements into your design and scheme of things. Now, for example, a simple example. For Ramco, why do you have a range of products? ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ. അതായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും പ്രിൻസിപ്പിൾ. അത് കോൺക്രീറ്റിനാണെങ്കിലും ശരി, പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനാണെങ്കിലും ശരി, മറ്റേ ബ്രിക്സ് ലേയിങ്ങിനാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാത്തിനും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ്. ഹൗ ഇസ് ദറ്റ് ഓക്കെ? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ. യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ്. സിമിലർലി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ബൈ റാംകോ. I am only saying, like for example, Ramco, we have this plaster.
Plastering solutions, we have this self-curing plaster. It doesn't need water. Look at the beauty of the whole thing. Are you aware of it? അത് യൂസ് അങ്ങനെ പല പുതു പ്രോഡക്ട്സും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മേസൺ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്ററിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം അയാൾക്ക് വേണ്ട, അതിനാവശ്യമില്ല. അയാൾക്ക് മറ്റേ വെള്ളം വേണം. ദാറ്റ് ഹി നീഡ്സ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഹി ഫിനിഷസ് ഹിസ് വർക്ക്. അപ്പോൾ 2022 to 2023 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ റാംകോ സിമെൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1,01,000 ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം, 1,05,000 tons ഓഫ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 24% ഓഫ് അവർ വാട്ടർ കൺസംഷൻ ഇസ് റീസൈക്കിൾഡ് വാട്ടർ. 43 കോടി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എനർജി we have generated. 43 crore units. 20 കൊല്ലം മുമ്പ് 1 ടൺ സിമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.5 ടൺ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ടുഡേ it is only 591 kgs per ton, and it's constantly our effort is to reduce. We are introducing waste heat recovery systems in all our plants. ഒരു ചില പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ബാക്കി പ്ലാന്റ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഈ വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് റിക്കവറി സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും our consumption of energy also substantially comes down. 19 laksham trees we have planted in the last financial year. Close to 2 million trees. പിന്നെ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. So therefore we are planning our logistics very efficiently. വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 1,24,832, 1,25,000 tons of carbon dioxide we have avoided generating through our efficient logistics system. Our total water consumption has come down by 11%. These numbers are published figures. These are all figures that we give to SEBI, to the Government of India. It is in our annual report. It is available in our website. So these are all verified and confirmed numbers. So all I am trying to say is that unless each and every one of us try and contribute our little bit, annale namakku we can save this planet. Otherwise, the way I am seeing, I am seeing destruction happening right in front of my eyes. I'm sitting right in the center in Chennai, and it is a very, very sad situation. ഇന്നലെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ആരോ പറഞ്ഞ മാതിരി, in fact what Professor Ravindran was saying, he was saying in a little differently. He was saying, അവസാനം ഈ എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, you have the mechanical engineer, the electronics engineer, computer engineer, etc. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും 1000 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും കുഴിച്ച് നോക്കി കണ്ടുപിടുത്തം അവർ 2023 ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ സിവിലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് ഓർക്കുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി റിമെമ്പർഡ്. So you are not going to be erased by the sands of time. So on all these few words, and I'm so happy I had an opportunity to share my thoughts. നിങ്ങൾ ഓരോരോ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി വെരി ബെസ്റ്റ്. ധാരാളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അവാർഡ് കിട്ടാത്തവർ, അവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹാർട്ടി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. Thank you so much.
Vinod, that video, if you can play, I'll be grateful. Thank you. Our world today requires a change of perspective. One that allows us to see it from a wider point of view. One that recognizes long-term planning. And a commitment to the future of our environment. In Pandalguri, South India, at the mines of Ramco Cements, we are able to witness such a project. One that has transformed a worked-out mine into a landscape of hope. That will inspire us in our thinking about the way we wish to leave the planet for future generations. In a little over 18 months, this flagship restoration project, designed by Oroville Botanical Gardens, has planted over 200,000 trees and shrubs. And this is just the beginning, as the long-term vision over the next 5 years is to cover 800 acres. This will be a land that welcomes people, young and old, who are ready to witness the power of nature to restore the environment around us. We are working with local plants, transforming the area from a barren, rocky landscape into one that is now home to over 80 species of native trees and shrubs, with an ever-increasing population of birds, butterflies, and other animals. We are rebuilding a resilient ecosystem that will have a profound impact not only on the local environment, but one that would reverberate around the mining industry. Ramco is showing a new way forward as we move into the UN Decade of Ecological Restoration. Together, we are creating a better future.